solvation energy. Sir, solvation energy చెప్తారా సార్ ఒక టాపిక్? Okay. Okay. సో పెన్ టాబ్లెట్ వాడుతున్నారా? Sir. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా? మిమ్మల్ని Okay, హోస్ట్ sir. చేయాలా? మిమ్మల్ని Okay. హోస్ట్ చేస్తాను. Chat. రైట్. Okay, Nana. So you want solvation energy, is it right? Okay. When a compound, this is a compound. A compound can be dissolved in water. It releases A plus and B minus ion. And to liberate some amount of energy or to gain off some amount of energy, that energy is called as solvation energy. Solvation energy. So solvation energy is nothing but when the compound is dissolved in a water, when it is ionized to liberate or gaining of energy, that energy is called as solvation energy. So solvation energy depends on the bond strength between A and B. The bond strength, it is depends on bond strength. Suppose here some of the salts are dissolved in water, the solution gets heating. Some of the energy is released. So that reaction is called as endothermic reaction. Some of the salts, suppose I will take some example. You observed here sodium hydroxide. It is a compound. If it is dissolved in water, as a solvent, to liberate Na plus and OH minus, and some of the energy is released. So here it is an exothermic reaction. The solvation energy is exothermic reaction. Next one here, ammonium chloride. If it is dissolved in water, observe that NH4 plus ion and Cl minus ion. So the dissociation of ammonium chloride, it takes some amount of energy. It is called as
endothermic reaction. The solvation energy is endothermic reaction. This is exothermic reaction. So it is depends on Exothermic here. and endothermic, sir. No. Sir, is endothermic or exothermic? చెప్పండి. ఇప్పుడు నానా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ను వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తారు నానా. Whenever sodium hydroxide dissolved in water, the water can be heating. The temperature of the water should be increases. So that reaction is called as exothermic reaction. That energy is, some amount of energy is released. That is called as exothermic. Yes. సార్ మ్యూట్ చేసుకోమని చెప్పండి సార్. Sodium chloride, if it is dissolved in water, Shravan Kumar, please mute yourself. Na plus and Cl minus ion. సార్ మీ వాయిస్ సరిగా వినబడట్లే, మ్యూట్ చేసుకోమనండి. Please mute yourself. మ్యూట్ చేసేయండి సార్. ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోండి బిడ్డ. Shravan Kumar. శ్రవణ్ కుమార్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్సెల్ఫ్. Na plus and Cl minus ion. So here to absorb some amount of energy, that energy is called as solvation energy. అంటే ఇక్కడ ఏంట్రనా అంటే NaCl మధ్య అయానిక్ బాండ్ ఉంటుంది కదా, బాండ్ ను బ్రేక్ చేయడానికి కొంత ఎనర్జీ అనేది రిక్వైర్డ్ అవుతుంది. ఆ రిక్వైర్ అయినటువంటి ఎనర్జీని మనం ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ సాల్వేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, the solvation energy depends on what is about here nature of ionic bond strength. Lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride, cesium chloride. Sir, అసలు వాయిస్ వస్తారా సార్ మీది? సార్ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్ మాకు, అతను మ్యూట్ చేసేయండి. Sodium chloride, can be dissolved in water, Na plus and Cl minus ion. So here Na plus and Cl minus ion. In that cases, the Na plus ion is associated with some of the water molecules. This is for solvated ion. Here chloride ion is also associated with like this. So here, this is for what is about here, this ions is called as
సాల్వేటెడ్ అయాన్. ఓకే, ఇది మనం ఏంటంటే సాల్వేటెడ్ అయాన్స్ గా తీసుకుంటాం. బట్ ఏంటంటే వాట్ ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది సాల్వేటెడ్ అయాన్? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నాన్న, లిథియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, potassium chloride, rubidium chloride, cesium chloride. Which is one more solvation energy? So here lithium chloride has more solvation energy than comparison with this. Okay. So here more amount of energy is required for the association of water molecules. So here lithium size is very small. It is strongly attracted with water molecule. Therefore, size of the lithium, solvated lithium plus ion is more. ikkada gurtu pettukovali. So lithium H2O has more size comparatively cesium plus H2O. Cesium plus H2O kante lithium plus H2O taken N size ఎక్కువగా ఉంటుంది, because here sir the N value of lithium is more than comparison with cesium. అంటే లిథియం చుట్టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది బిడ్డ సీసియం కంటే. అంటే జనరల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ నానా సైజ్ ఆఫ్ ది లిథియం క్యాటయాన్ అన్నాడు అనుకోండి పిల్లలు, the size of the lithium cation, size of the cesium plus cation, which one is more size ante cesium cation size more అని చెప్తారు బిడ్డ మీరు. ఇది పెద్దగా ఉంటుంది, ఇది more size comparatively lithium plus. Lithium size is very very small. Okay, but whenever if it is dissolved in water, H2O taken N. This is also H2O taken N. Here, this is a more size. Li H2O taken N is more. Sodium plus H2O taken N. Potassium plus H2O solvated ion. Rubidium plus H2O taken N. Then cesium plus. This is based on the solvated ion. General ion, lithium plus, sodium plus, rubidium plus. ఇది గమనించాలి. Sorry, potassium plus, rubidium plus, cesium plus. The size of the cations are increases like this. But whenever it is associated with water molecule, the size of the solvated ion is more. Lithium solvated ion is more comparatively other solvated ions. Idi enduku nana ante the size of the lithium plus ion is very less. They can associated with more number of water molecules. The water molecule, more number of water molecule associated with lithium plus, it has a large size. But in cesium, so electron density is very very less, because here sir size is more. The attraction of water molecule, the capability of attraction of water molecule is very very less in cesium plus ion. ఇది మీరు ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. This is for solvated. Solvation energy is nothing but a compound, and a compound, this is AB, is dissolved in water. If it is liberate A plus and B minus ion, this is plus or minus some energy. That energy is called as solvation energy. So this energy is represented as solvation energy. Solvation energy is either negative or positive. Some ionic compounds is dissolved in water. It liberates some amount of energy. Some of the compound is dissolved in water. So to gain energy. So liberation energy is called as exothermic. Gain energy is called as
ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇది మీరు గమనించండి. ఓకేనా? సార్ సాల్వేషన్ ఎనర్జీ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ అనొచ్చా సార్? ఏది నాన్న? యా, అంటే it is also called as hydration enthalpy. ఇది Okay, ఎండోథర్మికా ఎగ్జోథర్మికా సార్ ఏది? సాల్వేషన్ ఎనర్జీ? నేను ఇంతకుముందు అదే చెప్పాను బిడ్డ. ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్, బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ది సాల్ట్స్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ ఇస్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నాను నాన్న. If it is dissolved in water, the hydration enthalpy or solvation energy. So here it is exothermic reaction. Heat is generated. ఎప్పుడైతే హీట్ జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని ఎగ్జోథర్మిక్. మీరు ల్యాబ్ లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కొన్ని కాంపౌండ్స్ మీరు సాల్ట్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి. మీకు టీచర్ కూడా చెప్పి ఉంటాడు. ఫర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ cations, fourth and third, fourth, fifth group cations, to take a salt solution, to add ammonium chloride. When the addition of ammonium chloride to the salt solution, the temperature of the solution is reduced. మీకు చల్లగా అపియర్ అవుతుంది. మీరు స్పర్శించినట్లయితే ఇది కూల్ గా ఉంటుంది. Whenever ammonium chloride is dissolved in water, what happens here, sir? It is a endothermic reaction. Endothermic reaction. ఎందుకు endothermic reaction nana? To require some amount of energy for the dissociation of NH4 plus and Cl minus. అదే మీరు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. నేను అదే చెప్పాను, హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమంటారు నాన్న అంటే ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. దీన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ? ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. So here exothermic reaction and endothermic reaction. So this is regarding about exothermic and endothermic reaction. నేను మళ్ళీ కొంత నేను చెప్తాను. Okay, now here okay nana. So here molecular orbital theory. So here molecular orbital theory, it is a one of the important theory to explain the what is about here the characteristic properties of molecules. Next one here, this theory is mainly what is about here explained based on quantum mechanics. Quantum mechanics. Sir, what is the quantum mechanics for this? You know about here in atomic structure. So what is the how to finding of atoms? What is the orbitals? Next one here, the shape of the orbitals, the electron cloud is determined by using of Schrödinger
wave equation. So here in that Schrodinger wave equation, based on the Schrodinger wave equation, we can know about here psi and psi square. What is meant by here psi? Nana? Psi is nothing but a wave moves like this. It is represented as a wave. Here, the height of the crest or troughs is represented as psi. This is a crest or troughs. It is above the internuclear axis. This is a plus psi, and here it moves downward. It is indicated by negative psi. Psi is nothing but wave function. So here wave function. అంటే psi అన్న దేని తెలియజేస్తుంది నాన్న అంటే ఒక స్మాల్ పార్టికల్స్, సో ఎలక్ట్రాన్ వంటి పార్టికల్స్ యొక్క మొమెంటం తెలియజేస్తుంది. అంటే ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్స్ లైక్ ఏ వేవ్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ వంటి పార్టికల్స్ అన్నవి వేవ్ వలె మూవ్ అవుతుంటాయి అన్నది ఇక్కడ తెలియచేయడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ లైక్ ఏ వేవ్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ psi square. It is represented as the significance of psi square. It is represented as, so here, orbitals. The probability of finding of an electron in a atom is represented as orbital. The orbital is taking as what is about here, sir? Psi square. ఇది మీరు ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మనం ఏంటంటే క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో మనం ఇదంతా కూడా నేర్చుకున్నాం. ఓకే, మనం ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఇదంతా కూడా డీప్ గా వెళ్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్? అండ్ atomic orbital and molecular orbital. The difference between atomic orbitals and molecular orbitals. For the atomic orbitals, the electron cloud at present only like this. This is a electron cloud. So this type of orbitals is called as atomic orbital. For here, the molecular orbital, this is the one nuclei, this is another nuclei. Here, the electron cloud like this. Like this. What is the difference between this is? It is an atomic orbital, this is a molecular orbital. In an atomic orbital, the electrons are rotated or attracted only one nucleus. For molecular orbital, the total number of electrons to attract both the nucleus. ఇది గమనించాలి. So here, the electron cloud to attract to spread the over of two nuclei. This is called as molecular orbital. ఇది నానా atomic orbital. The difference between atomic and
molecular orbital is nothing but, so in atomic orbital, the electron cloud is one nucleus. Ikkada rendu nucleus chuttu tirugutundi. Next one, mathematically, the molecular orbitals is a linear combination of atomic orbitals of two different atoms approach one another. It is a very, very important thing. Linear combination. Linear combination of atomic orbital. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే LCAO అంటారు నాన్న. Linear combination of atomic orbital. So here the molecular orbitals is formed when the linear combination of atomic orbital. How many atomic orbitals are involved in the linear combination? The equal number of molecular orbitals are obtained. ఎన్ని అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ లో అంతే సంఖ్యలో మనకి ఏంటంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అన్నవి ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది. సో బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లోయర్ ఎనర్జీ దాన్ ది అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్. ఎట్లా ఏంటి అన్నది ఒక్కసారి నేను సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఈక్వేషన్స్ here. This is the electron cloud is represented as like this. So here the probability of finding an electron in a atomic orbital is A, that is called as psi A square. It is represented as, ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, psi is nothing but wave function, psi square is nothing but here atomic orbital. Okay, so A యొక్క atomic orbitals నేను psi A square అంటున్నాను. The probability of finding an electron in a atomic orbital B is psi B square. Okay, here the probability of finding of an electron, this is psi A square plus or minus psi B square gives rise to molecular orbital. Molecular orbital. So here psi A plus or minus psi B, this is represented as, what is about here, sir? Molecular orbital. దీన్ని నేను ఇట్లా రాస్తానండి. What is about here, sir? The molecular orbital is nothing but psi square MO. So what is the relation between psi A square, psi B square అనే దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, the probability of finding electrons here, A plus B whole square principle, psi A square whole square is equal psi A square plus psi B square plus 2 psi A psi B. This is for the formation of Nana bonding molecular orbital bidda. Next one here, antibonding molecular orbital. That is represented as psi A minus psi B whole square is equal psi A square plus psi B square minus 2 psi A psi B. అంటే ఇది నాన్న మనకి ఏంటంటే A plus B whole square principle నాన్న. మనం ఏమంటాం? A square plus B square plus 2AB అని ఎట్లా అయితే అంటామో
that a bonding molecular orbital is formation of psi a square plus psi b square plus 2 psi a psi b. Next one here, anti-bonding molecular orbital. So a psi a square plus psi b square minus 2 psi a psi b. So I will take a graph for this. To take, this is a energy level diagram. Here one A atom, this is for B atom. So here the atomic orbital. So this is for atomic orbitals of A. Next one here, atomic orbitals of B. This electron density ni represent chestadi nana. So A yokka atomic orbital, B yokka atomic orbital. When they are linear combination ante enti sir ante oka orbital yokka plus psi inko orbital yokka plus psi approach అయినట్లయితే దీన్ని ఏమంటారు బిడ్డ అంటే బాండింగ్ అంటారు బిడ్డ. ఒక ఆర్బిటాల్ యొక్క ప్లస్ psi ఇంకో ఆర్బిటాల్ యొక్క మైనస్ psi అప్రోచ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు వచ్చేది ఏంటి బిడ్డ అంటే యాంటీ బాండింగ్. ఓకే, అంటే మీకు నేను సింపుల్ గా చెప్పడానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. యు సీ దిస్ ఈస్ an orbital is p. This is p. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే this lobes is represented as what is about here sir? Plus psi. This is for minus psi. Here this is plus psi minus psi. When they are linear combination, so they are combination of linear fashion to get what is about here. Like this. This is a bonding orbital, bonding molecular orbital. If the atomic orbital, this is plus psi minus. Here, okay. But here, this is minus. This is for plus. What is about here? When they are linear combination, both signs are different. In that cases, they are formed anti-bonding molecular orbital. The anti-bonding molecular orbital to represented as like this. It has what is about here sir? Some space, electron density is 0. This is called as what is about here sir? Nodal plane. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి బిడ్డ? Here minus, this is for plus. అంటే ఈ రెండు వేవ్స్ అన్నవి సేమ్ సైన్ కాదు కాబట్టి they can repel with each other. They cannot attract here. So this is a anti-bonding molecular orbital. The electron density is 0. Whenever electron density is 0, that is called as nodal plane. And the bonding orbitals, anti-bonding orbitals lo, bonding orbitals lo no nodal plane, anti-bonding orbitals lo one nodal plane annadi undadam jarugutundi. Ippudu ikkada nenu ade cheptunnanu. This is a atomic orbital, this is B atomic orbital. When they are combination, so this is represented as what is about here?
The electron cloud is nothing but psi A square. This is for psi B square. maybe square. Okay, when they are approach, when they are linear combination, we are getting here formation of molecular orbital like this. So here more electron cloud than comparison with atomic orbital. How much the cloud, how much electron density is more comparatively atomic orbital? That is for 2 psi A psi B. This is electron density is rich. How much electron density is rich comparatively atomic orbital? 2 psi A psi B. This is for what is about here? అప్పుడు ఏమవుతుంది బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ లో psi A square psi B square plus 2 psi A psi B. ఇది బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ను రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. So what is about, sir? Anti-bonding molecular orbital. For anti-bonding molecular orbital, this is also A, this is also B. When we draw a atomic orbital like this, this is, but the electron clouds, it is when the linear combination of A and B. So what we write here, sir? The electron cloud is 0. How much electron density is less comparatively with total atomic orbital? That value is nothing but 2 psi A psi B. Ana 2 psi A psi B ante electron density ఏమవుతుంది atomic orbitals కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ electron density is 0 nana. The electron density, whenever electron density is 0, that is called as nodal plane. ఇది మనం చెప్పేటటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ యొక్క క్లారిఫికేషన్. Is it right? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So here you observe that the probability of finding an electron in an atomic orbital is orbital A is psi A square. The probability of finding an electron in atomic orbital B is psi B square. Total probability of finding electron in two atomic orbitals psi A square plus psi B square. Psi square, this is a molecular orbital, gives the probability of finding electrons in the molecular orbital is psi square MO. Psi is equal to psi A square plus psi B square 2 psi A psi B. So the molecular orbital is greater than psi A plus psi B whole square. Thus there is increase in the electron density in the overlapped region by an amount 2 psi A psi B over than that of individual atoms. So this is regarding about here molecular orbital. So next one here, anti-bonding molecular orbital. You see, this is a bonding molecular orbital. So in ఇంతకుముందు చేసినటువంటి diagram మీరు observe చేసినట్లయితే, this is a plus psi, plus psi, plus psi, plus psi. So overall resultant molecular orbital like this. Next one here, overlapping of atomic atom 1s orbital electron waves by addition. We are getting here more electron density. So resultant bonding molecular orbital like this. So here anti-bonding molecular orbital, the probability of finding an electron atomic orbital is, what is about here? So here A is psi A square, probability of finding psi B square, that is
total probability of finding electron in atomic orbital, what is about here? Psi a minus psi b whole square. Make intamundi equation icchinattu. So this is anti-bonding molecular orbital, psi a square plus psi b square minus 2 psi a psi b. So here the molecular orbital is less than psi a square plus psi b whole square. There is decrease in electron density in the overlap region by amount is 2 psi a psi b. మీకు ఇంత ముందు చెప్పినట్టు 2 psi a psi b వాల్యూ ఏమవుతుంది, తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది బిడ్డ. సో ఇక్కడ మనకి ఏర్పడేటటువంటి డెన్సిటీ 0 కాబట్టి దట్ ప్లేన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నోడల్ ప్లేన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నోడల్ ప్లేన్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ orbitals. Okay. So here. So here, how many number of atomic orbitals are involved? The equal number of molecular orbitals are obtained. So here, the bonding molecular orbital electron density is located region between two nuclei. Both the nuclei are attracted to this electron density. Anti-bonding molecular orbital at higher energy than the original atomic orbitals. In anti-bonding molecular orbitals, only small function of the electron density in the region between the nuclei. So the overlapping of atomic orbital takes place along their axis, resulting molecular orbital is known as sigma orbitals. If the overlapping two atomic orbitals takes place as sideways or perpendicular to the internuclear axis to form a pi orbitals. Ante molecular orbitals lo manaki entrana ante sigma bonding ఏర్పడుతుంది, pi bonding ఏర్పడుతుంది. Whenever sigma bonding, so here the atomic orbitals is linear overlapping. So linear overlapping to formation of sigma bonding అని చెప్తారు నాన్న. So here pi bonding is lateral overlap or partial overlap of atomic orbitals to form a pi bonds. Here, the energies of bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals, so we can represent it as, so here you see, this is a one atomic orbital A. So atomic orbital, this is another atomic orbital. So I will take one energy level diagram takes place. This is atomic orbital. Okay, in that atomic orbital, it has a two signs. One is plus sign and another one is minus sign. This is also same. So these two atomic orbitals combined to formation of molecular orbital. So in that molecular orbitals, we are getting here one orbital goes to lower energy, another orbital goes to higher energy. So lower energy orbital is called as bonding molecular orbital. Higher energy atomic orbitals is called as anti-bonding molecular orbital. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న వాడు అడుగుతుంటాడు. So bonding orbital energy is less comparatively atomic orbital. Anti-bonding orbital energy is more comparatively atomic orbital. అంటే పరమాణు ఆర్బిటాల కంటే అణు ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది బిడ్డ. బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది. పరమాణు ఆర్బిటాల కంటే యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్. Here, these two orbitals is combined. So bonding orbital. This bonding orbital either formed sigma or
It is also represented as antibonding orbital. They can represent it as sigma star or pi star. What, sir? Whenever it is sigma and pi, if the orbitals is linear combination, so here linear combination, next one here end to end overlap, they are forming sigma bond. If it is lateral overlap, to formation of pi bond. So this is a sigma bonding and pi bonding values మనం ఈ రకంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. Okay. Next one here, the bond energy of molecular orbital has been determined as spectroscopic data in a simple homodiatomic molecules. The increasing order is of their energies. So what we write here, before going to that, the energy level diagrams regarding about these molecules here. I will take some energy level diagram like this. Here. It is represented as energy. Energy level diagram చూపెడతానన్నా గమనించండి. This is one atomic orbital. This is 1s orbital. This is here A atom. This is 1s orbital for B atom. Next one here, 2s orbital. This is also 2s orbital. Next one here, 2p orbital. This is for 2p orbital. Here px, py, and pz. Here also px, py, pz. Okay, now. So here, these are two different atoms. In that, what is about here? 1s orbital of A, 1s orbitals of B, they are combined to formation of a molecular orbital. The molecular orbital is here like this is a sigma bonding. S orbital is formed only sigma bonding. This is sigma bonding 1s. This is sigma star 1s. Sigma star 1s. Next one here, the 2s orbitals of A, they are combined with 2s orbitals of B. It is formed, one of the orbital is bonding, another one is antibonding. So this is represented as sigma bonding 2s, sigma star 2s. Next one here, it is a very, very important for this. Up to 14 electron system, more than 14 electron system. It is a very, very important. ikkane manaki entante controversy ostadi. So up to 14 electron system, more than 14 electron system. So up to 14 electron system, we can draw a this is here. ikkada meer confuse kavoddu nana. So here
up to 14 electron system, px py orbitals have less energy. They are forming pi bonding. This is pi 2px, pi 2py. Here pi star 2px, pi star 2py. Then here one more orbital, that is for sigma 2pz. This is here. This is sigma star 2pz. ఇది మీకు 14 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ వరకు ఈ డయాగ్రామ్ ను ఫాలో అవుతారు. అంటే based on these energies, we can write here what is the energy, sir? Sigma 1s bonding, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s. Next one here. So here pi bonding 2py 2px is equal to pi bonding 2py. Then sigma bonding 2pz. After that, pi star 2px equal to pi star 2py is greater than sigma bonding 2pz. ఇది ఆర్డర్ నాన్న. అంటే అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ వరకు pi bonding 2px, pi bonding 2py less energy comparatively sigma bonding 2pz. ఈ డయాగ్రామ్ ఫాలో అవుతాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్, అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 14 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్, we can follow like this. So here this is for 2, this is for 1. Here this is sigma 2pz. This is for pi 2px, pi 2py. ఇది తేడాను మీరు గమనించాలి. అంటే ఆక్సిజన్ కు ఈ రకంగా ఉంటుంది బిడ్డ. సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్ నైట్రోజన్ వరకు మాత్రం ఈ రకంగా ఉంటుంది. 14 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, మోర్ దాన్ 14 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అన్నది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ అన్నాను అనుకోండి. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్? టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ 2. సో హియర్ lithium 2. Total number of electrons, what is about here, sir? 6. So here boron B2 అన్నాను అనుకోండి. Total number of electrons are 10. Carbon C2, total number of electrons are 12. Nitrogen అన్నాను అనుకోండి. So total number of electrons 14. Oxygen, అంటే up to here we can follow what is about here, this. If it is more than 14 electron system, here O2, how many electrons are there here?
16. Next one, F2. How many electrons are there here? 18. So NO. How many electrons are there here? 17. Sorry. 15. Next one here. How many electrons are there here? 14. Okay. అంటే అందులో ఉండేటటువంటి ఆటమ్స్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం ఈ రకంగా తీసుకుంటాం బిడ్డ. తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఒక్కడే గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు నాన్న. సో హియర్ మనకేంటంటే అప్ టు నైట్రోజన్ వరకు అంటే 14 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ వరకు π2px π2py లెస్ ఎనర్జీ కంపారిటివ్లీ సిగ్మా 2pz. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి బిడ్డ, ఆక్సిజన్ అయితే గుర్తుంటది కదరా. ఆక్సిజన్ అన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ రెండు ఆర్బిటాల్స్ అంటే మీకు బండ గుర్తు చెప్పుకోవడానికి అంటే ఈ రకంగా ఈ రెండు దగ్గరగా ఉంటాయి. ఓకేనా. నైట్రోజన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది దీనికి మధ్యలో ఏమొస్తుంది, సో హియర్ సిగ్మా బాండింగ్ వస్తుంది. ఇది మామూలుగా మనం ఉంచుకోవడం కొరకు చెప్పేటటువంటి అంశం. సో హియర్ we take representation of molecular orbital. The molecular orbitals represented by Greek letters, the sigma molecular orbitals, pi molecular orbitals. Next one here, sigma bonding molecular orbitals. These are represented as sigma s, sigma sp, sigma p. So antibonding molecular orbitals is represented as sigma star next to pi star. So they can represent it like this. So here sigma bonding, so symmetrical nature because here they are formed around the internuclear axis. Sigma bond, make ikkada nenu cheptunna diagram chudandi, you like this. This is up to 14 electron system. It is more than 14 electron system. Up to 14, more than 14 electron system. So here this is a very important thing. Manaki ikkada ippudu what is the known regarding about here molecular orbital theory. So molecular orbital theory to represents the bond order. Okay, మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది నాన్న, బాండ్ ఆర్డర్. వాడు అడుగుతుంటాడు what is the bond order of nitrogen molecule? ఏమని చెప్తారా బాండ్ ఆర్డర్? 3. అవునా కాదా? yes sir no yes sir ఏమో సార్ నాకేం తెలుసు సార్, మీరు చెప్తే కదా తెలిసేది. నైట్రోజన్ కి ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది సార్, ఎండ్ టు ఎండ్. నేను నైట్రోజన్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుందని నేను చెప్తాను, మనకు తెలుసు. బట్ ఏంటంటే హౌ టు ప్రెడిక్ట్, హౌ టు రిప్రజెంట్ ది ట్రిపుల్ బాండ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ది బాండ్ ఆర్డర్. ఓకేనా. సో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో హియర్ ఫర్ ది నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్, how many electrons are there here in nitrogen molecule? 14. ఓకే బిడ్డ, ఈ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ నేను ఈ రకంగా రాస్తాను. సో ఐ కెన్ రైట్ హియర్ సిగ్మా. గమనించాలి, బాండింగ్ 1s2. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ సిగ్మా స్టార్ 1s2. ఎన్నైనా ఇప్పుడు 4 సార్. 4. నెక్స్ట్ వన్ సిగ్మా బాండింగ్ 2s2. సిగ్మా స్టార్ 2s2. ఓకే బిడ్డ, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? 8 electrons. 8 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ వరకు కామన్ ఉంటుంది బిడ్డ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 14 up to 14 electron system. For the 14 electron system, we can write here
pi bonding 2p x square, pi bonding 2p y square. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది? సిగ్మా బాండింగ్ 2pz. నాన్న ఎప్పుడు కూడా సిగ్మా బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది pz ఆర్బిటాల్ మాత్రమే. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 14 ఎలక్ట్రాన్ సాటిస్ఫై అయినాయి బిడ్డ. ఇది రాయగలగాల. మనం రాయిస్తేనే మీకు బాండ్ ఆర్డర్ అనేది తెలుస్తుంది. రే పిల్లలు, రేపు క్యాల్కులేట్ చేయమంటారా బాండ్ ఆర్డర్? ఇది రాయగలగాల. రాస్తేనే మీకు బాండ్ ఆర్డర్ వస్తుంది. నైట్రోజన్ కాబట్టి ట్రిపుల్ బాండ్ అని చెప్తారు మీరు. వాడు ఏదో ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చేస్తాడు, ఇచ్చి దాని యొక్క బాండ్ ఆర్డర్ ను క్యాల్కులేట్ చేయమంటాడు, చెప్పమంటాడు. అప్పుడు ఎట్లా చెప్తారు? టు రైట్ దిస్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/2 into NB minus NA, number of bonding electrons, number of anti-bonding electrons. Bonding electrons are, ఇది bonding electron, ఇది bonding electron, ఇవి bonding electrons. ఎన్నైనా bonding electrons నానా? 10 sir. 10. Okay, this is 10. Anti-bonding electrons 4. 4. So this is 4. సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది? 6/2 కదా బిడ్డ. 6/2 కాబట్టి 3. ఇట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి. Is it right? So in that writing of electronic configuration, molecular electronic configuration, any unpaired electrons are there here? No sir. No. So whenever it is no unpaired electron, Diamagnetic. డయామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సింపుల్ గా చెప్తాను. CO అన్నాడు బిడ్డ. వాట్ ఇస్ ద బాండ్ ఆర్డర్? ఎట్లా చెప్తావు మరి ఇప్పుడు? 3 sir. 3 sir. 3. 14 sir. 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి నీకు అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 3 వస్తుంది. సో హియర్ ఆక్సిజన్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 2. 2 sir. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా మాలిక్యూల్ ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ హీలియం 2 అన్నాడు. వాట్ ఇస్ ద బాండ్ ఆర్డర్? Four sir existed sir. 0 sir. 0. Very good, 0. Very good, very good, 0. So here 1/2 into దీన్ని ఎట్లా రాస్తాం నాన్న? హీలియం అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా బిడ్డ. 2 minus 2 sir. వెరీ గుడ్. సిగ్మా బాండింగ్, సారీ బాండింగ్ 1s2 1s2 అండ్ సిగ్మా స్టార్ 1s2. కాబట్టి దట్ ఈస్ no here 2 minus 2. So 0/2 0. So helium 2 exist or not? Existed sir. Helium 2 అనే మాలిక్యూల్ ఉంటుందా బిడ్డ? No sir. No sir. హీలియం డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే, ఎందుకు హీలియం 2 ఎగ్జిస్ట్ కాదు? బికాస్ హియర్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈస్ 0. మరి హైడ్రోజన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 1 sir. 1 1 sir. 1 బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 1. ఇది బాండ్ ఆర్డర్ ను రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి విధానం. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్, ద మాలిక్యులర్ స్టెబిలిటీ. ద ఎలక్ట్రాన్స్ present in bonding molecular orbital help a decrease in their energy and molecule is stabilized. If the electrons are present in anti-bonding molecular orbitals, help increase in their energy and molecules is unstable. If bonding
electrons is greater than antibonding orbitals. Bonding orbitals is greater than antibonding orbital. It is stable molecules with positive bond order. If it is and bonding orbitals are equal to the antibonding orbitals or less than antibonding orbitals, they become unstable. They become unstable with zero or నెగిటివ్ బాండ్ ఆర్డర్. నెగిటివ్ బాండ్ ఆర్డర్ అనేది పెద్దగా మనకు కనిపించదండి. మనకి ఏంటంటే బాండ్ ఆర్డర్ 0 అన్నది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ స్టెబిలిటీని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. N2 is more stable, O2 is more stable because here their bond orders are very, very high. Next one here, bond order is inversely proportional to the bond length. Bond order is inversely proportional to the bond length. అంటే బాండ్ ఆర్డర్ అన్నది ఏంటంటే బాండ్ లెంత్ కు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుందండి. బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి బాండ్ ఆర్డర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు మనం లోయర్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు సిసి సింగిల్ బాండ్ ఉంది బిడ్డ, సిసి డబుల్ బాండ్ ఉంది, సిసి ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. ద బాండ్ ఆర్డర్ is 3, 2, 1. What is the bond length? CC. So this is 1.01 or 1.1. So here double bond 1.34. So here single bond 1.54. అంటే ఏమవుతుంది బిడ్డ బాండ్ ఆర్డర్ అన్నది ఏమవుతుందిరా? బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే బాండ్ లెంత్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. అవుతుందా బిడ్డ? So here bond order is inversely proportional to the bond length అని తెలియజేస్తున్నాం. So if it is bond length is increases, the bond order is decreases. Next one here, the magnetic properties is nothing but each one unpaired electron. So one unpaired electron can act as simple magnet or micromagnet. ఒక మైక్రోమాగ్నెట్ గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది, టు ఇంక్రీజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, the magnetic properties is also increases. If it is no unpaired electrons for bonding or anti-bonding molecular orbitals, they can act as diamagnetic nature. Unpaired electrons unte no para beta, unpaired electrons lekunte manakenti diamagnetic nature అని చెప్తాం. మరి ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ లో బాండ్ ఆర్డర్ 2 కదా బిడ్డ. ఏమన్నా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా సార్ అంటే ఉన్నాయి. ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2 unpaired electrons are present. So here what is that orbital? Pi 2px and pi star 2px and pi star 2py, they can exist as 2 unpaired electrons. Pi star 2px and pi star 2py, they can exist as 2 unpaired electrons. They are formed. What is about here sir? Bond paramagnetic in నేచర్. అంటే పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ అన్నది ఎట్లా తెలియజేస్తున్నాం అంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయని తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇది మనం చెప్పేటటువంటి వివరణ. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. నానా కొద్దిగా మీరు దీనిపైన వర్కౌట్ చేయండి బిడ్డ, దీనిపైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. బాండ్ ఆర్డరు, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్. కంపల్సరీ ఎంఓటి మీద బాండ్ ఆర్డర్ మీద నన్నా వాడు ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ ఇచ్చి ఇస్ ఇట్ పారామాగ్నెటిక్ నేచర్ ఆర్ డయామాగ్నెటిక్ నేచర్ అని అడుగుతుంటాడు. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బాండ్ ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చేటటువంటి అవకాశము ఉంటుంది. ఇది మనం ఇచ్చేటటువంటి వివరణ. నెక్స్ట్ వన్
finally. So here, this is a hydrogen bond. So here, hydrogen bond is nothing but, what is meant by here hydrogen bond? A bond is formed between hydrogen and highly electronegative atoms like here fluorine, oxygen, and nitrogen. So here, a bond is formed between a weak electrostatic attraction forces between hydrogen and highly electronegative atoms like fluorine, oxygen, nitrogen. They are formed hydrogen bond. Hydrogen bond is a weak bond comparatively with covalent bond. So here hydrogen bond is a weaker bond. So here covalent bond kante weak untundi nana, but van der Waals attraction forces kante strong untundi. So here it is a weaker bond than comparatively with covalent bond, a stronger bond than comparatively with weak van der Waals forces. You see here, the electrostatic forces of attraction between partially positive charged hydrogen atom of a molecule and highly electronegative atom of the same molecule or different molecules is known as hydrogen bond. So here, highly electronegative atoms like fluorine, oxygen, and nitrogen. So here, these hydrogen bonds, the liquids in which hydrogen bond exists between their molecules are called as associated liquids. And when the formation of hydrogen bond, they can exist as a liquid state. And మనం చెప్తారు మీకు అంటే ఏంటి నాన్న అంటే సార్ H2O is a liquid, H2S gas అంటారు. H2O liquid, H2S gas అని ఎందుకంటారు? H2O అన్నది ఏంటంటే presence of hydrogen bonds, they can exist as a liquid state. H2S లో hydrogen bonds ఉండవు కాబట్టి ఇది gaseous state లో ఉంటుంది. So presence of hydrogen bonds to form association of water molecules and to exist as a liquid state. Next one here, liquids in which hydrogen bonds do not exist between their molecules are called normal liquids. They are H2S, CCl4, ether. So they are also can exist as a liquids, but they are not so hydrogen bonds. So it has some attraction forces, that is a van der Waals attraction forces. Next one here, the boiling point of associated liquids are greater than those of a normal liquids. And general ga which molecule, which of the compounds have a hydrogen bonds, they are more boiling points. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వాడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాడు, H2O is more boiling point than comparison with H2S అంటాడు. ఎందుకు H2O more boiling point? It is a presence of hydrogen bonds and associated molecule. Ammonia can exist as a liquid state, but phosphine exists as a gaseous state. So why sir ante it has a hydrogen bonds, but here no hydrogen bonds. The boiling point of NH3 is more than comparison with PH3 ante hydrogen bonds antam. HF is hydrogen, the liquid state. HCl is a gaseous state at room temperature. So because here hydrogen bonds, this is a more boiling point than comparison with HCl. అంటే మీరు ఒకటే గమనించాలి నాన్న, బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్నది అంటే whenever if it is the molecule can exist as a hydrogen bond, so they have liquid state, association of molecules to form liquid state. Next one here, high boiling point, ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ ను
కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది మనం చెప్పేటటువంటి వివరణ. నెక్స్ట్ వన్ హియర్, it is a very very important thing, the bond energy. So here the bond energy approximately kilocalories లో తీసుకున్నప్పుడు 3 to 10 kilocalories ఉంటుంది బిడ్డ. 3 to 10 kilocalories per mole. So but when we are taking here kilojoules, so 80 kilojoules అంటే 80 kilojoules లేదా 3 to 10 kilocalories per mole అన్నది ఇది రకంగా ఉంటుంది. సో కంపేర్డ్ విత్ 418 kilojoules per mole అంటే ఇది కోవలెంట్ బాండ్ అని తెలియచేయడం జరుగుతుంది నాన్న. సో కోవలెంట్ బాండ్ ఎనర్జీ అన్నది సో 418 kilojoules. నెక్స్ట్ వన్ 100 kilocalories per mole. అంటే జనరల్ గా మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ కిలో క్యాలరీస్, సో 4.8 kilojoules అంటే కిలో క్యాలరీస్ ను 1 కిలో క్యాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.8 kilojoules ఉంటుంది నాన్న. ఆ రకంగా క్యాల్కులేట్ చేసినటువంటి వాల్యూ అన్నమాట. సో జనరల్లీ ఇప్పుడు మామూలుగా సో హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ద బాండ్ ఎనర్జీస్ ఆర్ 100 kilocalories. అదే HO, this is hydrogen bond, this is a covalent bond, and almost all this is general గా ఇది 10 kilocalorie per mole ఉంటుంది. అంటే ఇవి బాండ్ ఎనర్జీస్ ను తెలియచేసేటటువంటి విధానం. నెక్స్ట్ వన్ బాండ్ లెంత్ తీసుకున్నట్లయితే కోవలెంట్ బాండ్ లెంత్ అన్నది తక్కువ ఉంటుంది, ఇది హైడ్రోజన్ బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ద బాండ్ లెంత్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ఈస్ 1.76. ఇక్కడ అదే OH తీసుకున్నట్లయితే ఇది 1 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటే దిస్ ఈస్ 1.76 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది. ఇది కోవలెంట్ అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్ కు కోవలెంట్ బాండ్ కు డిఫరెన్సెస్ ని మీకు ఇక్కడ నేను చూపెట్టడం జరుగుతుంది అన్నమాట. జనరల్లీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. They are called as intermolecular hydrogen bond. So second one is intramolecular hydrogen bond. So intermolecular hydrogen bond, intramolecular hydrogen bond. So intermolecular hydrogen bond is nothing but the hydrogen bond formed between molecules, nana. Between molecules. The intramolecular hydrogen bond within the molecule. Within the molecule. So here between molecule, within the molecule. ఇది గమనించాలి. నానా? So here suppose మనం ఇక్కడ నేను తీసుకున్నట్లయితే వాడు మామూలుగా ఇటువంటి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడగడు బిడ్డ. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Here, see, తీసుకో ప్లేట్. H double bond O. Here OH. What is the compound here? What is the compound? Very good. Salicylaldehyde. What type of hydrogen bond is formed? So here the hydrogen bond is formed between, so here partially negative charged oxygen, partially positive charged hydrogen. ఈ రెండిటికి మధ్య ఒక అట్రాక్షన్ ఏర్పడుతుంది. సో దీన్నే వీక్ నానా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వీక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్స్. ఈ వీక్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ని మనం ఏమంటున్నాం? హైడ్రోజన్ బాండ్. మరి స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్స్ రా ఏమంటారు తెలుసా? అయానిక్ బాండ్.
So weak electrostatic attraction between H plus and O minus. So that is called as hydrogen bond. But what type of hydrogen bond? So this is చిన్న ఉందా టేపు intramolecular hydrogen bond. So hydrogen bond is formed within the molecule. This is intramolecular hydrogen bond. Okay. Here I will take what is the compound here? Ortho-nitrophenol. Ortho-nitrophenol. Okay, beta. Okay. Here, a hydrogen bond is formed like this. So what type of hydrogen bond? Intra? Intermolecular hydrogen bond. Inter. Is it inter or intra? Inter. ఇంటర్ ఎందుకంటే ఒక మాలిక్యూల్ కి ఇంకొక మాలిక్యూల్ కు మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. What type of bond here? Intra. Intra. Intra, sir. Okay. ఇప్పుడు వాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో హియర్ ఆర్థోనైట్రోఫినాల్, this is orthonitrophenol, this is for paranitrophenol. Which one is more boiling point? Paranitrophenol more boiling point than comparison with orthonitrophenol. దీన్ని ఏమంటారు బిడ్డ? ఆర్థోనైట్రోఫినాల్ రా. This is paranitrophenol. Orthonitrophenol less boiling point than comparison with paranitrophenol. And the paranitrophenol more boiling point due to the intermolecular hydrogen bond. This is for intramolecular hydrogen bond. Which one is more boiling point? Intra or inter? ఇంటర్ sir. Inter. ఓకే, ఈ రకంగా మనం తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు నేను ఇది what is the compound here? Benzoic acid. ఏ బెంజోయిక్ యాసిడ్ బిడ్డ? పారాహైడ్రాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్. Benzoic acid. పారాహైడ్రాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ బాండ్ ఏర్పడుతుంది బిడ్డ? Inter. ఇంటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హియర్. ఇగో మీరు ఇప్పుడు మీరు అన్నటువంటిది ఇది ఏంటిదిరా? ఇది ఆర్థోహైడ్రాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్. దీన్ని ఏమంటారు బిడ్డ?
Salicylic acid, sir. Sulfuric acid. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ బాండ్ ఏర్పడుతుంది రా నాన్న? Intra. ఇంట్రా. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదరా నాన్న? ఇంట్రా, ఇంటర్. ఓకే, మరి ఇంట్రా స్టేబులా ఇంటర్ స్టేబుల్ అంటే ఏం చెప్తారా? Inter. Intrastable. Inter. Inter stable then comparison with intra. ఓకే సార్, ఎందుకు ఇది అన్స్టేబుల్ సార్ అంటే ఇప్పుడు స్టీరిక్ ఎండరెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ కొంత, కానీ బట్ ఇక్కడ అటువంటిది ఉండదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఎ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ కంపారిజన్ విత్ ఇంట్రా. ఇవి మనం చెప్పేటటువంటి బాండ్ ఇంటర్ అంటే ఇంటర్. నెక్స్ట్ నానా, వై ఐస్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ వాటర్? ఐస్ floating on water. Due to less density. Crystalline structure due to the Nana. crystalline structure. So crystalline structure. మరి crystalline structure ఎందుకు వస్తుంది? మరి crystalline structure వచ్చినప్పుడు all crystals are floating on water. Why ice is floated on water? Density. Density. So here ice density is very less than comparison with water due to the intermolecular hydrogen bonds are formed in a ice water molecule. They can exist as tetrahedral geometry. So here water, this is H2O. Here water, this is H2O. Here, so one water molecule is like this, ఈ రకంగా ఉంటుంది. అంటే they can arrange it in, what is about here? This type of arrangement for the hydrogen bonds. అంటే hydrogen bonds ఉండడం వల్ల they are creating some cavities. ఈ స్పేస్ ఏర్పడుతుంది చూడండి బిడ్డ, empty crystal space ఏర్పడుతుంది. So when the formation of empty crystal space, it has more cavity. So presence of this cavity, it is what is about here, sir? Less density. ఐస్ అన్నది ఏంటంటే లెస్ డెన్సిటీ ఉంటుంది డ్యూ టు ది ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది నాన్న. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ హియర్ హైడ్రోజన్ బాండ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ హియర్. Just a few minutes. So here, ఒక్కసారి చూడండి, intermolecular hydrogen bond is between two different molecules of same compound or different compounds. Example HF, H2O and alcohols. Intermolecular hydrogen bonds is between two groups of the same molecules. Example, orthoisomers of nitrophenol, hydroxybenzaldehyde. So these are very best examples for intramolecular hydrogen bonds. They are nothing but here so here salicylaldehyde, hydroxybenzoic acid, that is called as salicylic acid, orthochlorophenol, fluorophenol and nitroaniline. All these are what is about here. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి బిడ్డ, ఒకసారి నేను ఇది పంపుతాను, PDF పంపుతాను, చూసుకోండి. సో intramolecular hydrogen bond. Due to intramolecular hydrogen bonding, orthoisomers are not associated. So their boiling points are less and are extreme volatile. In meta and para isomers, intramolecular hydrogen bonding is not possible due to the more distance between polar groups. Next one,
In the meta or para isomers, the molecules are associated through the intermolecular hydrogen bonding. So their melting points and boiling points are high and are not steam volatile. The strength of the hydrogen bonds depends on the magnitude of the polarity and the size of the atoms and the number of hydrogen bonds. The electronegativity of nitrogen and chlorine are same. It's a very, very important. Nitrogen and chlorine are same. Chlorine cannot form hydrogen bonds due to bigger size. This point adugutuntadu. So hydrogen bond do not exist in HCl, but exist in ammonia. Ante HCl lo chlorine yokka size ekkuva untundi. Electronegativity same nana, but chlorine yokka size ekkuva untundi kabatti they can't formed what is about here hydrogen bond. So here the hydrogen bond present in HF is stronger than H2O. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు. సో HF నిజానికి నానా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మేక్ ఇక్కడ నేను చెప్పాలి. హైడ్రోజన్ బాండ్ HF is stronger hydrogen bond comparatively H2O than NH3. అంటే నేను చెప్పే విధానం ఏంటన్నా అంటే HF hydrogen bond is strong. Yeah. అర్థమైంది అనుకుంటాను. Okay. Yes. It is a stronger bond than comparison with OH hydrogen bond than comparison with NH hydrogen bond. But the boiling point of H2O is more than HF. ఏది హైడ్రోజన్ బాండ్ ఎక్కువ ఉంటే అది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండాలి బిడ్డ. కానీ వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ HF కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు నానా అంటే ఇక్కడ in H2O molecule, what is where is that? H2O molecule can exist as two hydrogens and they are formed hydrogen bonds. But in HF molecule, అంటే నేను ఇంకా చెప్పినట్లు క్లుప్తంగా చెప్పినట్లు మీకు ఇక్కడ చెప్తాను వినండి ఇక్కడ. So here hydrogen like this. ఇట్లా హైడ్రోజన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది బిడ్డ. This is for hydrogen bond. But in HF molecule is also similar to that. But in water molecule, to break the hydrogen bond like this. అంటే ప్రతి బాండ్ ను బ్రేక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ volatile nature. But in HF molecule, HF6 అంటే 6 మాలిక్యూల్స్ కలిసి ఒక వోలటైల్ పార్టికల్ గా ఉంటుంది బిడ్డ. కాబట్టి ఇక్కడనో మనం ఏంటంటే ఈచ్ వన్ హైడ్రోజన్ బాండ్ ను బ్రేక్ చేస్తే ఇది వోలటైల్ గా మారుతుంది. కానీ హెచ్ఎఫ్ మాలిక్యూల్లో 6 మాలిక్యూల్స్ తర్వాత ఒక బాండ్ బ్రేక్ చేయడం వల్ల అది వోలటైల్ గా మారుతుంది. అంటే ఇక్కడ లెస్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు డిసోసియేషన్ ఆఫ్ దిస్ మాలిక్యూల్స్, దిస్ లిక్విడ్ ఫర్ ది వోలటైల్ నేచర్. దిస్ ఈస్ ఫర్ మోర్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. అంటే
ఇది volatile గా మారాలంటే మనకు ఆరు మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఉండేటటువంటి హైడ్రోజన్ బాండ్ ను బ్రేక్ చేయడం వల్ల మారుతుంది. అంటే లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఇట్స్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఇది కంపారిజన్ గా తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ లెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దెన్ కంపారిజన్ విత్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. అంటే ఇది వోలటైల్ నేచర్ లో ఎట్లా ఉంటుందట అంటే హెచ్ఎఫ్ టేకెన్ 6 అంటే హెచ్ఎఫ్ టేకెన్ 6 మాలిక్యూల్స్ కలిసి ఒక పార్టికల్ గా ఉంటుంది. అదే వాటర్ తీసుకుంటే H2O ఒక మాలిక్యూల్ ఒక పార్టికల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు H2Oని విడగొట్టాలంటే ఒక్కొక్క బాండ్ ని విడగొట్టాలి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి 6 మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ బాండ్ ను విడగొట్టినట్లయితే అది వోలటైల్ నేచర్ గా మారుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ తీసుకున్నట్లయితే సో డబుల్ ది నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కంపారిటివ్లీ HF మాలిక్యూల్స్, therefore so it is more boiling point. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ నేను ఇచ్చాను. H2O has 2 hydrogen bonds per molecule. Next, H2O contains hydrogen bonds in liquid state only, but water vapors contain free molecules, whereas HF contains hydrogen bonds in liquid and vapor state. అంటే ఈ వేపర్ స్టేట్ లో ఎట్లా ఉంటాయి, HF టేకెన్ 6 రూపంలో ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది మీరు గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది నాన్న. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఇస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ది డైమిథైల్ ఈథర్. అంటే డైమిథైల్ ఈథర్ లో నో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ నానా, కాబట్టి ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్నది ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది డైమిథైల్ ఈథర్ కంటే. ప్రోపేన్ హ్యావింగ్ ఏ ఈక్వల్ మాలిక్యులర్ అంటే సేమ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే C2H6O. C2H6O they can written as CH3CH2OH ethyl alcohol beta. They can written as CH3OCH3 dimethyl ether and ethyl alcohol. So both the same molecular formula, the boiling point is more than comparison with this. అందువల్ల దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ అంటాను. ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే డ్యూ టు ది హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్టిక్ యాసిడ్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్నది ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఏంటంటే డైమర్ రూపంలో ఉంటుంది, మోనోమర్ రూపంలో ఉంటుంది. బట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఏ డైమర్ ఫామ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ ఎ డైమర్ ఫామ్. 2 మాలిక్యూల్స్ కలిసి ఒకటిగా ఉంటుంది కాబట్టి దీని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది కంపారిటివ్లీ ఇథైల్ ఆల్కహాల్. వాడు ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారా నాన్న. సో H2SO4, why H2SO4 డెన్సిటీ ఇస్ మోర్? H2SO4 డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, సిరప్ టైప్ లిక్విడ్ లాగా ఉంటుందిరా నాన్న. అంటే సిరప్ టైప్ లిక్విడ్ అన్నమాట. వై దే కెన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ సిరప్ టైప్ లిక్విడ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ డెన్సిటీ ఇస్ మోర్. వై సల్ఫ్రిక్ యాసిడ్ ఇస్ మోర్ డెన్సిటీ కంపారిటివ్లీ నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ HCl అని అడుగుతుంటాడు. అంటే సల్ఫ్రిక్ యాసిడ్ యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి? సిరప్ టైప్ లిక్విడ్ గా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి? బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉండడానికి గల కారణం ఏంటంటే సల్ఫ్రిక్ యాసిడ్ లో కూడా మనకి ఏంట్రా అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి బిడ్డ. సల్ఫ్రిక్ యాసిడ్ లో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి. ఎట్లా ఉంటాయంటే యు సీ హియర్ దిస్ ఈస్ OH, this is double bond O. Here sulfur, OH, here OH, double bond O, this is double bond O. So they can like this. So ఈ రకంగా హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉండి సల్ఫ్రిక్ యాసిడ్ ఏ స్టేట్ లో ఉంటుంది నాన్న? ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డైమర్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. సల్ఫ్రిక్ యాసిడ్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ డైమర్ ఫార్మ్. So then so it is syrup type liquid and it has more density and it has more
బాయిలింగ్ పాయింట్ అని సూచించడం జరుగుతుంది. ఈ స్లైడ్ మీరు ఏంటంటే కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకున్నానా, కొద్దిగా ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ సెవెరల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లైక్ ఆల్కహాల్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, యూరియా dissolve in water because of association between water molecules and solute molecules through hydrogen bonds. So in alcohols, with increase in size, number of alkyl groups, tendency of hydrogen bonding decreases. So here the boiling points of different alcohols are in the order. So primary alcohols is more hydrogen bonding nature than comparison with secondary and tertiary alcohols. ఈ పాయింట్స్, ఈ స్లైడ్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నాన్న ఫర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. దీంట్లోకి వెళ్ళి మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేటటువంటి అవకాశము ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ హియర్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అండ్ కెమికల్ బాండ్. సో హియర్, సో ఫర్ దిస్ కెమికల్ బాండ్, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి మీరు పేపర్ మీద రాసుకోండి. మళ్ళీ నేను వేరే చాప్టర్కి వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ మీకు క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే నాన్న? సో కొద్ది చదవండి నాన్న. సార్ అన్నట్టు ఇది మీ కొరకు. మీరు ఏంటంటే రిస్క్ కొద్దిగా కష్టపడండి నాన్న. ఒక్క 15 days మీరు కష్టపడితే మీ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడు కూడా మన లైఫ్ అన్నది ఏంటంటే మన చేతిలో ఉంటుంది. మన చేయి జారిన తర్వాత మనం ఏం చేసినా కూడా మనం రీకూప్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు 1 గంట చదివేదానికి ఇంకో అదనంగా అర్ధగంట చదివితే మనం లైఫ్లో సక్సెస్ కాగలుగుతాం. ఇప్పుడు గంట చదివేది అర్ధగంటే చదువుతానంటే మనం ఏంటంటే మనం సక్సెస్ కావడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఏం కష్టపడ్డా కూడా ఒక మంచి కాలేజీలో సీట్ సంపాదించుకోవాలంటే మనం ఏంటంటే 1 మార్కుతోనే మన యొక్క భవిష్యత్తు అన్నది మారుతూ ఉంటుంది బిడ్డ. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో సో 1 మార్క్ కెన్ డిసైడ్ యువర్ ఫ్యూచర్. 1 మార్కుతో ఒక పర్సన్ ఏంటంటే మంచి కాలేజీ గెయిన్ చేయవచ్చు. 1 మార్క్తో ఒక పర్సన్ ఏంటంటే మామూలు. మీకు సీట్ రావడం కంపల్సరీ నాన్న. నేను మీకు కంపల్సరీ మీకు అందరికీ సీట్ వస్తుంది. బట్ ఏంటంటే సీట్ తెచ్చుకునేది ఏంటంటే ఒక మంచి కాలేజీలో సీట్ తెచ్చుకోవడం కొరకే మీరు ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేయాలి. అటెండ్ అయినటువంటి వాళ్ళందరికీ కాలేజీపై ఎంఎస్సి చేయాలంటే సీట్ వస్తుంది, ఎక్కడో ఒకటి వస్తుంది. సీట్ రాకపోవడం అంటూ ఉండదు. బట్ ఏంటంటే ఆ సీటు సాధించడం అన్నది ఏంటంటే ఒక మంచి కాలేజీలో సీట్ సంపాదించగలిగితే మనం ఏంటంటే కొంత బెటర్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సార్లు చెప్పేటటువంటిది ప్రతిదీ కూడా మీ లైఫ్లో చాలా యూస్ఫుల్ నాన్న. ఎందుకంటే ప్రతి టీచర్ ఏంటంటే వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టీచర్స్ నాన్న. వాళ్ళ యొక్క అనుభవంతో వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ మీకు ఏంటంటే చెప్తున్నారు అంటే ఆ పాయింట్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది గమనించండి. గమనించి కొద్దిగా కష్టపడండి. మీరు అట్లీస్ట్ అంటే నాన్న ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే మీరు కష్టపడేటటువంటిది మొత్తం అంతా కూడా ఎన్ని మార్కులు ఒకరికి తెలుసా బిడ్డ? ఓన్లీ 10 మార్క్సే. ఈ 10 మార్క్స్ కొరకే మన పోరాటం. ఏంటి ఆ 10 మార్క్స్ అంటే జనరల్ గా మనకి ఏంటన్నా అంటే యావరేజ్ గా అందరికి ఒక 40 to 50 మార్క్స్ వరకు మామూలుగా చేయగలుగుతారు బిడ్డ. ఈ 50 నుండి 60 మార్క్స్ వచ్చేది ఉంటుంది, 60 నుండి 70 మార్క్స్ వచ్చేది ఉంటుంది చూసినలా. ఇక్కడనే మనకేంటంటే చాలా చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. అంటే 50% క్వశ్చన్స్ అందరికి తెలిసినటువంటి ఉంటాయి. ఒక 10% క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే కొద్దిగా టఫ్ ఉంటాయి. ఒక్క 10% క్వశ్చన్స్ ఇంకా కొద్దిగా చదివితేనే చేయగలుగుతాం, అటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి కొద్దిగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి. హార్డ్ వర్క్ చేసి మీరు
మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నేను మళ్ళీ ఇంకొక యూనిట్ తో మీ ముందుకు వస్తాను నాన్న. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. ఓకే. Thank you, sir. Thank you, sir.